Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. Können wir mit ihm reden? Hey, stand back, you. I'm part of Minister Clarke's personal detail, and that means you gotta keep 5 feet back at all times. Würdest du auf der Arbeit trinken? Ich wusste ja nicht, dass du so eine wichtige Person bist. Ganz ruhig, ich wollte doch nur eben auf Klo. Yep, you're looking at the Minister's newest personal guard. Right here. The others took me out to celebrate on account of me just getting hired and all. Was ist so wichtig daran, Mr. Clarke zu beschützen? Kannst du mir irgendwas über Mr. Clarke erzählen? He's basically the most important person in the colony, which makes me the most important guard in the colony. Yeah. That means I got a key to the Minister's estate, my own personal UDL-issued shotgun. They don't give those out to just anyone. Vielleicht können wir ihn ja überzeugen. Glückwunsch! Yep. I've nearly made it to the top, my friend. I'm just 2 promotions away from on-the-job bathroom breaks. Wie wäre es, wenn ich dir zum Anlass deiner Beförderung einen Drink spendiere? That's a great idea! I'll have a Spectrum vodka. Ein Spektrum Wodka reichen. Auf deine Beförderung! Here's to me. Hey, you were really great. Have I told you that? We should be friends. Wow, listen to me. I'm soaked. I should probably slow down before I'm face down on the tile somewhere. Who am I kidding? I could have another. You got another? Ja. Auf ein neues. It's not every day you get your dream job, right? Wow, you got like this crazy energy. Has anyone ever told you that? You're like a manosaur. You got a manosaur energy. Oh, Laws. I gotta stop. I'm seeing at least 2 of you. Only 2? You got a ways to go. Have you always been here? I didn't see you a minute ago. Auf ein neues. I really shouldn't. I'll have the worst hangover tomorrow if I don't stop. Klingt mir nach einem Problem für morgen. Medizin. Bei deinem BMI kann dein Metabolismus noch einen vertragen. Trink einfach genug Wasser. Wenn du das sagst. Wir überzeugen ihn einfach. You know, that's a very good point. Yeah. Was that one supposed to taste like purple berry crunch? Or am I just tasting breakfast? I don't feel so good. I think I'm gonna be sick. Easy does it. Ich will das. Haben wir ihn jetzt umgebracht? Oder ist er einfach nur eingeschlafen? Ich hoffe, der ist einfach nur eingeschlafen. I've always loved that sculpture. Ich habe Gefühl, ich laufe in der falschen Richtung. Nio. A vicar, huh? You a true believer, or do you just like the tides? Why, that's borderline offensive, Ms. Ramnareem Wentworth. Of course I believe. The tithes are merely a well-earned bonus. I met another believer once. Pushy type. He thought he'd been left behind for a reason.
Thought he'd find some kind of cosmic truth in the wilderness. Got himself infected by a mantis and drowned in a sulfur pool. Some truth. Can't get more brutally true than survival of the fittest. But don't mistake us all for blind fools. Intellect plays a large part in who stays among the living. Glad to hear it. Ah, die verstehen sich auch nicht wirklich so gut. Ich frag mich. Das ist einfach nur eine Region. Okay. They sent money to Monarch instead of building even one of those homes. I bet we could have rebuilt Stellar Bay. The whole damn thing. Da müssen wir hin. Hallo? This property is off limits. Solicitors, loiterers, and uninvited visitors will be fined to the fullest extent of company policy. This ultimatum brought to you by Universal Defense Logistics. Ich bin hier, um Mr. Clarke zu treffen. That's funny. The minister isn't expecting visitors, and you don't much look like one of those couriers from HPS. Aber genau das bin ich aber. Sure you are. And what is it you're delivering today? Das habe ich jetzt nicht mitgebracht. Typical. Why don't you come back when you're ready to actually make a delivery? Jetzt muss ich eine dämliche Lieferung finden. Was ist da unten? Irgendwie ist es schon hier ein bisschen verwirrend. Okay, rein mit uns. Wir suchen einen Paket, wir holen ein Paket, wir stehlen vielleicht ein Paket, nur damit wir rein können. Guten Tag. Reden? Burning the midnight oil, are we? The Halcyon Parcel Service's work is never done. Welcome to Halcyon Parcel Service. Deliveries guaranteed within standard margins of accuracy. Was genau tut ihr hier? Halcyon Parcel Service is the most dependable parcel delivery service in the colony. You might even say we're part and parcel of Halcyon's commercial enterprise. That's just a little parcel joke. Wenn also jemand ein Paket verschicken müsste, wäre es hier an der richtigen Adresse? Nope, just parcels. We don't deal in packages. Und was ist der Unterschied? It's very technical. Halcyon Parcel Service strictly adheres to the standards and definitions of packaging as outlined by the Executive Ministry of Accuracy and Morale. We can ship all the parcels you want. But if I start shipping packages, I could get into some real trouble. Handcuffs and hard labor trouble. Hier liegt ein Paketchen für Clarke, Minister Clarke. We do in fact have a parcel here for a Mr. Clarke, Minister. Ich bin für das Päckchen des Ministers hier. You're not an official member of the Halcyon Parcel Service team. That means you'll have to sign a release form. Wie mache ich das? Oh, I'd have to submit a request for a release form, and then wait for a receipt for my request of a release form. Then you'd have to make an appointment. Und wie lange dauert das gewöhnlich? Couldn't say. We've got a backlog, and I'm planning on retiring in the next 35 years, but I could give my successor a memo on your behalf. What? Wie lange dauert das, sowas freizugeben? Ich habe keine Zeit für sowas. You're welcome to lodge a complaint in our suggestion box. Actually, no. We're still waiting on our delivery of a new suggestion box.
überzeugen. Der Minister ist hier in Byzantium und ich stelle es zu und du kannst den Ruhm dafür einstreichen. You do that? Wow. Hey, you know, a positive review from the minister would go a long way in my semi-monthly employment audit. Here's your parcel to be delivered to Mr. Clarke, Minister. Law speed. Dankeschön. Und schließ. Oh. What's up? Ich will reden. Move along. Wie gemein, ich kann hier nicht mehr stehlen. Bäh. Wanderer Schend. Oliver, okay. Hier geht es raus. Wir haben jetzt das Paket. Wir haben es überredet bekommen. Yeah, yeah, yeah. Paket, Paket, Paket. Paket, Paket, Paket. 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 Ach. Und ich habe hier ein komisches Insekt in meiner Wohnung. Das geht ja mal gar nicht. Und es sieht sehr komisch aus. Vielleicht sollte ich das nach der Folge wegmachen. If Miau. I hear you say survival of the fittest one more time, I'm gonna lose it. Survival's about persistence and luck. So weapon proficiency and adaptive skill play no part whatsoever, in your mind. If it does, it ain't enough. I've gone and outlived the best hunters I ever knew. It is neither luck nor random chance. At times, destiny may not seem fair, but there is a reason for life events, even if that reason is not immediately obvious. Please. Nature's only got one reason for death. To feed the one still standing. Ich glaube, die beiden werden sich auch nicht so gut verstehen. Bap. You must be joking. By a pox of vagrants and undesirable. Oh, there. That's one right there. Can't you just see the stench of impropriety radiating off of her? Hast du mich gerade beleidigt? Hä? Access to Byzantium is impossible without a proper nav key. Now, if you'll excuse me, I need to be somewhere else. Anywhere else. Oh, splendid. Another rung leech wandering through the streets of Byzantium. Why, just this morning I thought to myself, as lovely as the gardens are, what they really need is more greasy vagrants frolicking through them. And here you are, frolicking. Oha, warum? Eine ganz schön Unhöflichkeit, jemanden zu begrüßen. Flanieren? Leute flanieren, nicht etwa? Der schmierige Teil gehört zu meinem sorgenfreien Draufgänger-Image. Geschicklichkeit, aber dafür anmutig wie ein junger Raptiton. Was für ein Zufall! Und ich dachte gerade, ich möchte diese Frau da gerne ins Gesicht boxen. Wir machen mal mit Geschicklichkeit. Admittedly. Now if only you could gracefully take a shower, preferably in whatever hovel you came from. Honestly, what is the board thinking letting so many of your ilk into the city proper? It's madness. Was ist das Problem, von mehr Leuten nach Berlin zu kommen? Wenn der Vorstand keine Leute in der Stadt lassen soll, was machst du denn hier? Ja, da hast du sicher recht, wenn du mich jetzt entschuldigen würdest. Ich glaube, du hast mich jemanden verwechselt, den das interessiert. Leb wohl. Ich will um das Erste. Wrong? It erodes the very pillars of our society. Merit, decorum, personal hygiene. This city is meant for us, the system's finest. We earned its luxuries.
But now we are overrun with the unworthy and the ungrateful, and this early retirement nonsense is making it even worse. Das ist eine furchtbare Einstellung. Du solltest nicht auf andere herabblicken. Was bedeutet vorzeitiger Ruhestand? Ganz meine Meinung. Niemand sollte irgendwas bekommen. Oh, do spare me your petty judgment. It's beneath me. Millions and millions of bits beneath me. By simply winning a lottery, those early retirees get an exclusive district of Byzantium to themselves. No one else is even allowed to go there. Tell me, how is that fair? Was du sagst, ist auch nicht gerade fair. So ein Zufallprinzip scheint mir ja ziemlich fair zu sein. Intelligenz, nun. Als die meisten Wettbewerbe haben eine inhärente Basis, also technisch betrachtet. Du hast recht, es ist nicht fair. Das Leben ist nicht fair. Das Leben ist auch nicht fair. Well, it should be if you pay enough. It's not right. I deserve to see any district I please. Why, if it weren't guarded, I'd... You know, you look like you've been shot at before. What say I hire you to investigate this travesty, and you get paid to do so? Beats standing around and talking to aristocrats anyway. Yes. Listen to your... What is that person's job exactly? Are they your secretary? Personal masseuse? Or do you just keep them around as a mobile armrest? Well, it doesn't matter. What's important is that you think this is a fabulous arrangement, and you'd be thrilled to lend me your services. Aren't you? Ich werde darüber nachdenken. Klar, ich schaue mich mal um. Warum würde ich einer derart selbstsüchtige Person je helfen wollen? Did you miss the part where I said I'd pay you? That's all the reason someone like you should require. Da isst du dich. Gib mir etwas Besseres. Nun, ich mag Geld. Wenn ich es für Geld täte, wäre ich ja keinen Deut besser. Nein, danke. Der ist... I don't see how, but very well. Frolic along then. You're blocking my view. Oh, ich wünsche, ich könnte dich erschießen. Was bist du für eine doofe Nöpfe? Müssen die vorher mit dir reden? There's nothing to see here. Move along. You know, that's just the sort of thing folks say when they're trying to hide something. I have no idea what you're talking about, sir. Lieferung für den Minister. Yeah? Let's see it. Da, dieses Päckchen hier. Looks like your papers are in order. All right. Go on through. Danke für deine Zeit. Und rein mit uns. Ich mach das nicht nur wegen des Geldes. Okay, wir müssen nach oben. Hier ist jemand. Komm. Stellt euch hier hin. I'll step lively. Ah, halt die Kappe. Stell da hin. Weil ich möchte hier gern ein paar Sachen stehlen. Okay, da kann ich nicht aufmachen. Okay. Komm. Heading back. Okay, hier können wir nicht wirklich verstehen, also... Hallo. Das ist ja fast... Das ist ja richtig eine Villa hier. Okay, hier ist nichts.
Wird doch sowieso nichts merken. Okay, wir können hier gehen. Oh, hi. Bye. Okay, da können wir nicht öffnen. Dann gehen wir nach oben. Jo. Dann gehen wir jetzt erstmal hier hin. Können wir auch nicht öffnen. Will ich nicht machen. Da können wir noch. How did you get in here? Ich bin klug. Oh, hi. Machen wir mal hier zu. Machen wir nicht. Machen wir auch nochmal hier zu. Und wir reden jetzt miteinander. You're not one of my guards. What are you doing here? Minister Clarke, what a remarkable honor it is to meet you. If this is about another aether wave clip or radio spot, you may kindly fuck off, as the parlance goes. I'm not doing any more. Schluss mit dem Scheiß. Ich bin wegen dem... Hier, wovon redest du? Warum sollte ich so etwas wollen? Slowly and loudly, Aloysius, that's the only way these morons understand anything. I said, you may tell Charles to go fuck himself. Beruhig dich, ich will dir nur ein paar Fragen stellen. Nämlich noch einmal einen Deppen und du bist tot. Ich habe keine Zeit für so etwas. Wir nehmen das erste. Then you're not part of Rockwell's PR team. That means you're a dissident? A real live dissident? But what are you doing here? And how did you get in? Moment, du hältst mich für einen Dissident? Wir lassen ihn das glauben. Drugs, of course. What else? Why did I get my hopes up? Back to idiot speak. I don't have any drugs. You should try a vending machine or a purveyor of curative goods. What is this system coming to when even the Earth Minister is disillusioned beyond hope? Will that be all, then? Ich hasse es, dass er gerade das macht. Ich habe hier Unterlagen, die belegen, dass du in rauen Mengen besitzt. Es ist keine Pharmaka, sondern Chemikalien und wenn du nicht zu bestellen hast, wer denn? Ich bin nicht den ganzen Weg hierher gekommen, um dumme Spielchen zu spielen. Clarke, der Name steht auf dem Beleg. Oh dear, I don't think I can say this any more slowly. Unless... Of course! It's Rockwell again, who else? And I thought he was only holding me here to keep me out of the way. Jetzt mach mal langsam und sag mir, wovon du sprichst. Du solltest lieber schnell anfangen, etwas Vernünftiges zu sagen. Du sagst, Vorsitzender Rockwell hat dich hier eingesperrt? You are a quick study, indeed. I've long suspected Rockwell of transacting business in my name, but this proves it. He's attempting to game the system, but he won't be able to get away with it forever. Eventually, Rockwell's house of cards will topple. I dearly hope so, and you might be part of the equation. Whatever it is that brought you here, Rockwell's the one behind it. Das werde ich mich mit ihm befassen müssen. Und du erwartest, dass ich das glaube? Warum sollte er sich all die Mühe machen? Na klar, glaube ich erstmal dem brabbelnden Wahnsinnigen. Warum sollte er sich solche Mühe machen? How should I know? I've been under house arrest for years. But there is a way to find out, and perhaps to set things right. Whatever Rockwell's doing, he'll be doing it from the HHC headquarters. Your best lead is to look for details in his office. Captain, we must investigate Rockwell. An injustice like this cannot go unchecked. Indeed, it cannot. I can't overstate the urgency of the matter. This colony's problems have always seemed to trickle down from the top. If we're set on fixing Halcyon,
That's as good a place as any to start. Exactly. And fix it we must. Why, this is starting to sound like an issue of Dissident Hunter. Sag mir einfach, wie ich da hinkomme. Die ACC-Zentrale? Das klingt mir ein bisschen zu begeistert darüber. Wenn du damit sagen willst, dass wir uns Ärger einhandeln, bin ich bereit dafür. Wir sind bereit dafür. It usually doesn't turn out so well for the dissidents in the stories, but I like your verve. Now we've got to get into the HHC. That's in the Acropolis district, along with the other major corporate and government facilities. But only board employees are allowed into the district. There's a heavily guarded checkpoint just down the street. There might be a route through the maintenance tunnels, but I'm afraid I don't know specifics. Most people avoid the area for obvious reasons. Was tue ich, sobald ich die Akropolis-Viertel erreicht habe? Ich fürchte mich nicht vor ein paar Wachen. Das mit dem Tunnel klingt gut. Ich bleibe lieber unentdeckt. Offensichtliche Gründe? When you reach the HHC building, this access card should get you up to the executive suites, where the chairman's office and what used to be my office are. Dann mache ich mich auf den Weg. Das war früher mal dein Büro? Oh, I haven't been allowed up there in years. I shudder to think what Rockwell's done with the place. A gilded minibar, perhaps? A personal theater. The man has too much money and too little sense. Dann mache ich mich auf den Weg. Wait. Rockwell has one of the only terminals capable of transmitting to the Earthbound message drone. This is our chance. Please, take this and transmit it from his office. Rockwell hasn't given me any messages from Earth for years. He's desperate to keep me out of contact with the Earth Directorate. But they need to know what's happening here. Was befindet sich auf diesem Modul? Warum traust du mir, dir zu helfen? Why indeed. I know so little about you, much less your motivations. But I'm afraid I don't have many options, confined as I am. Besides, I've nothing to lose. If you're looking into Rockwell, I can only hope you're also looking out for Halcyon. Was befindet sich auf diesem Modul? What isn't on it is the real question. I've gathered meeting minutes, internal messages, sustainability reports, and more, all exposing the corruption and mismanagement plaguing Halcyon. Once the rest of the Earth Directorate sees it, they'll have to send help. Putting your faith in the inherent goodness of mankind? The Earth Directorate is our best hope. Even Rockwell's resources are no match. And it is hardly in their interest to let Halcyon crash. Ein guter Plan. Perhaps there is hope after all. And now I entrust it to you. Good luck, and trust no one in the Acropolis district. Okay. Wir vertrauen niemanden. Fertigkeit. Ganz nach unten. Dann blocken und verteidigen. So. Und los Hey, Matt, geht's. what does your religion say happens to us after we die? The body returns to the universe from whence it came. I'm sure you've seen a corpse in the various stages of decay. Why do we exist in the first place then? What the hell's the point? Our lives contribute to the betterment of the human race. Everyone has a part to play for the greater advancement. I ain't got a part. Life ain't a damn cereal. You helped people survive the Monarch evacuation, did you not? Perhaps one of them will go on to unlock godhood for the human race. Well, if they do, I hope they remember who pulled them from the jaws of raptidons. Okay, wir gehen.
Unsere Folge ist jetzt zu Ende. Babila bila bibu. Da 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 da. Der ursprüngliche Namensschema für Planeten der Halcyon-Kolonie wurde vom Vorstandsvorsitzenden der Halcyon Holdings ausgedacht, genannt, keine Ahnung, was da am Ende stand. So. Oh, there. That's one right there. Can't you just see the stench of impropriety radiating off of her? Der Typ ist schon weg, Mädel. Okay, dann verabschiede ich mich hier. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.